Und damit herzlich willkommen zurück zu Persona 5 Royal auf Deutsch. Und ja, ich bin eure Eisenseele. Das hier ist Joker, aber wir nennen ihn auch Eisenseele. Und wir sind jetzt tatsächlich bei unserer neuen Highschool angekommen und hören uns mal ein bisschen um. Wir sollen aber auf alle Fälle mal zum Lehrerzimmer in der ersten Etage gehen. Aber lieber Lehrer, bin ich hier richtig? Du bist also der Neue. Schon am ersten Tag zu spät. Wirst auch hier Probleme verursachen, ne? Das war nur ein Missverständnis. Er hat nicht mal eine Entschuldigung. Willst du dich überhaupt ändern? Das ist sicher ein Zeichen dafür, wie du dich hier benehmen wirst. Okay, ich glaube, ich bin hier schon so gut wie auf dem falschen Fuß aufgekommen. Schulladen. Das ist der Schulladen, aber mich spricht gerade keines von den Broten besonders an. Okay. So, wie kommen... Oh, da gibt es einen Wendeautomat, aber da können wir wahrscheinlich auch noch nicht benutzen. Ich komme wieder her und kaufe etwas, wenn ich mehr Zeit habe. Okay, wir müssen also so schnell wie möglich in die erste Etage, Second Floor kommen. Oh, aber da können wir noch mal kurz reinhören. Sakamoto-kun war wieder zu spät. Er fliegt sicher noch von der Schule. Ich verstehe nicht, dass er sich immer noch so verhält, nach allem, was er den Leichtathletik-Team antat. Und er ist noch hier, weil er ist nur noch hier, weil Herr Komishida ihn schützt, oder? Herr Komishida ist zu nett, dass es so einen Loser schützt. Wusstest du das, Senpai? Irgendein Verrückter kommt auf unsere Schule. Ja, habe ich davon gehört. Alle in seiner Klasse reden über ihn. Er ist so problematisch, dass ihn andere Schulen gar nicht haben wollen. Warum muss er hierher kommen? Ich hoffe, er lässt das Volleyballteam in Ruhe. Ist doch okay. Herr Komishida ist auf unserer Seite. Der Neue wird uns nichts tun. Puh. Okay, hat nicht funktioniert. So, bin ich jetzt Second Floor? Ich glaube ja. Okay, das ist 2D. Hören wir mal rein. Ich kann dich nicht mehr für diese Uni empfehlen. Wir haben einen anderen Schüler gefunden. Was? Aber du hast mir doch versprochen, mich zu empfehlen. Tut mir leid, aber du musst akzeptieren, dass dies von der Schule entschieden wurde. Sie wollen lieber einen Schüler von unserem berühmten Volleyballteam schicken. Also irgendwas mit dem Volleyballteam. Okay, das ist die Klasse 2D. Wir müssen aber... Okay, ich glaube, ich bin dann falsch. Ich muss ins andere Gebäude. Kann das sein? Oh, da können wir die noch zuhören. Die erlauben Verbrechen in unserer Schule? Entschuldigung. Die erlauben Verbrecher in unserer Schule? Mit sowas gehe ich nicht in eine Klasse. Ist er ein Verbrecher, wenn er nicht volljährig ist? Wichtig ist nur, dass er gefährlich ist. Er hat eine Körperverletzung begangen. So einer muss echt fies aussehen. Er soll von der Schule fliegen. So jemand ist eine tickende Zeitbombe. Und dabei sehe ich nicht mal so fies aus. Okay. Ah ja, da geht es zum zweiten vor. Das Lehrerzimmer müsste in diesem Gebäude sein. Das Lehrerzimmer... Ja, achso, hä? Flachgebäude. Achso, hä? Jetzt bin ich... Geht nicht zum Lehrerzimmer. Lehrerzimmer ist doch in 2... Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ist das Lehrerzimmer hier? Nein. Was ist denn das Lehrerzimmer? Achso doch, wir sind in 2F. Okay, Entschuldigung, wir sind in 2F, dann sind wir hier richtig. Ist das das Lehrerzimmer? Nein. Das hatten wir schon. Ja, die will das Volleyballteam. Lehrerzimmer? Ja, Lehrerbüro. Das sieht aus wie das Lehrerzimmer. Da mal hinein. Unbelievable. Being over half a day late on your first day? Can you explain yourself? Meine Bahn hatte Verspätung. Oh, it's lunchtime, you know. You would have gotten here sooner if you had walked from your place. It's true the train schedules have been a mess due to the accident, but you're still way too late. Will you pull yourself together? You were given fair warning yesterday. More importantly, I heard that you were caught along with that Sakamoto-kun. Diesen Sakamoto? Ja, genau, den Typen. Don't
Don't get involved with him, okay? He's nothing but trouble. He wasn't like that when he was devoting his time to track and field, though. Anyway, break's almost over. Classes will end after 5th period today because of the subway accident. I'll have you introduce yourself when class resumes. Follow me. By the way, when you introduce yourself, be serious about it even if you're lying to the class, okay? Do not say anything unnecessary. You think that's him? Huh? The one in the rumors? Being super late on his first day? He really is insane. He looks normal, though. But he might slug us if we look him in the eye. Settle down. Well, I'd like to introduce a transfer student. Eisenseele. Today we had him attend from the afternoon on since he wasn't feeling well. All right, please say something to the class. Freut mich, euch kennenzulernen. He seems quiet, but I bet when he loses it... I mean, he was arrested for assault, right? So... Your seat will be... Over there, the one that's open. Sorry, but can the people nearby please share your textbooks with him for today? Ugh, this sucks. Lies. Did you catch that? Do those two know each other? Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Ew, does that mean he hit on her before transferring here? That means she's cheating on him with Mr. Kamoshida. Then again, this is Takamaki-san we're talking about. For real, that side of the room is totally awful. Oh, right. The volleyball rally's in 2 days. Everyone's just changed classes, so make sure you use that time to get to know each other. Well then, let's get class started. Who's on duty today? Everyone, please rise. Das war ein erfrischend kurzer Schultag. Oh. What's wrong? Ich glaube, die Drogen von letzten Mal hauen rein. Ist das ein Schloss? Are you sure you're okay? Also, it seems like people are already talking about you, but I'm not the one who told them. I can't even catch a break. Why do I have to deal with this? You should head straight home without stopping by anywhere. Sakura-san sounded pretty angry. Oh, and about Sakamoto-kun, don't get involved. Speak of the devil. What do you want? I heard the police caught you cutting classes today. It was nothing. And you haven't dyed your hair back to black either. Sorry about that. I'll be waiting on the rooftop. See, that's why I don't want you getting involved. Understood? Why did you allow a student like him to transfer here? He's already started associating with Sakamoto. A student with a criminal record and the culprit of an assault case. At this rate, it'd be pointless how much I contribute to the school. Now don't be like that. This school counts on you, Kamoshida-kun. You are our star. Still, a steady buildup is necessary behind such brilliance as well. Your troubles never seem to end, do they, Principal Kobayakawa? All right, I understand. I'll continue to do my best to answer your expectations of me.
Sakamoto will dringend über irgendetwas mit mir reden. Ich muss mich mit ihm auf dem Dach treffen. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Reden wir erstmal mit dem Typen hier. Der sieht ein bisschen schlecht aus. Was? Willst du was von mir? Wo ist das Dach? It's just... Da darf aber niemand drauf. Ich meine, geh einfach die Treppe hoch, okay? Danke. Den haben wir hier. Danke, dass du dich um die Pflanzen kümmerst. No. Ach, kein Problem. Hoffentlich bekomme ich das hin. Du bist eine große Hilfe. Oh, ich werde die Tür zum Dach für dich aufschließen. Das wird viel Arbeit, aber du schaffst das. Yes. Ah, gut. Ich gebe mein Bestes und werde sie mir später ansehen. So, wo geht's zum Dach? Wisst ihr, wo es zum Dach geht? Hey, war das nicht Sakamoto Senpai? Ich sah ihn die Treppe hochgehen. Sicher hat er jemanden hochgelockt, damit er ihn vermöbeln kann. Du meinst so wie letztes Jahr beim Leichtathletiktraining? Das soll ja echt krass gewesen sein. Halt dich von ihm fern. Wir sind gerade in dieser Oberschule gekommen. Ich bin zu jung zum Sterben. He's a criminal, isn't he? Hast du diesen neuen gesehen, über den alle reden? Wie sieht er aus? Fies? Nee, er sieht eigentlich ganz normal aus, so wie der Typ da drüben. Er versteckt sich als sein wahres Selbst. Ich werde mich nicht mit ihm anlegen. Ja, ich wette, er ist ganz anders, wenn er durchdreht. Ich habe gehört, dass er fast jemanden umbrachte. Ja, ich wette, er ist ganz anders, wenn er durchdreht. Ich habe gehört, dass er fast jemanden umbrachte. Also, es ist auch immer, ich habe einen Ruf, den ich ausbauen kann, sagen wir es mal so. So, aber wie komme ich jetzt aufs Dach? Nee, das ist das Klo. Entschuldigung. Ah, da hinten geht's hoch. Okay. Da kann ich noch jemanden zuhören. Even the teachers bailed on him. Es gab zu viele Unfälle in letzter Zeit. Wieso sollte ich früher aufstehen, wenn die U-Bahn sowieso zu spät ist? Du meinst Unfälle wie den Zugführer, oder? Im Netz sah ich da sein Bild. Sein Gesicht war matsch. Und einige Eltern waren auch in der U-Bahn und schweben jetzt in Lebensgefahr. Es ist eigentlich so leichtgläubig. So, okay, wie komme ich jetzt hier raus? Es steht zwar da, dass das Betreten verboten ist, aber die Tür ist anscheinend nicht abgesperrt. There you are. Sorry for calling you up here like this. I bet Kawakami already told you stuff like, don't get involved with him, huh? Woher weißt du das? Figured as much. Then again, we're in the same boat. I heard you got a criminal record. Everyone's talking about it. No wonder you were so gutsy. What was all that happened? You know, how we almost got killed at a castle. It wasn't a dream, right? You remember it too, yeah? Schon. Well, just because we both remember it doesn't mean much, though. I mean, even if it was a dream, you saved me from Kamoshida. So yeah, thanks. Gern geschehen. But man, that Kamoshida we saw there. You probably don't know about it, but there are some rumors about him. Der Typ von vorhin? Yeah, the ripped mop head. That asshole who was all full of himself at the castle. No one says anything against him because he's some medalist who took the volleyball team to nationals. The way Kamoshida was king of that castle felt crazy real because of that. I wonder if we can go back to that castle again. Ah, forget it. It must have all been a dream. Sorry to drag you out here like this. That's all I had to say. You know, we might be pretty similar. I feel like we're gonna get along just fine as troublemakers. Oh yeah, Buddy Troublemaker. I'm Ryuji Sakamoto. Und ich bin Eisenseele. I'll come talk if I see you around. Don't ignore me, alright? See ya.
Ja, wenn wir schon mal hier oben sind, können wir gucken, ob wir was... Okay, man kann hier nichts machen. Schade, dann gehen wir wieder rein. Ich gehe für heute nach Hause. Hey, I got a call from the school. Oh, shoot. I hear you ditched half a day on your first day of school. Es tut mir leid. Just when I was thinking you had it together this morning. Also ich hatte wirklich vor, pünktlich zu kommen. Look, just behave yourself. One wrong step and your life is over. You do know what probation means, right? Ja. Good. Hey, what's up? Yeah, I just closed up shop. I'll head over in half an hour, as promised. What are you standing around for? Get upstairs and go to bed already. No, it's a guy. I just hired a part-timer. Don't forget to lock the door and turn all the lights off, okay? Yep, I'm leaving now. I told you, he's a part-timer. Werde ich noch bezahlt? Okay, was können wir jetzt hier machen? Wenn ich Zeit habe, muss ich mein Zimmer noch ein bisschen fertig aufräumen. Können wir doch machen. Wir haben jetzt Zeit. Aufgeräumter Boden. Hier liegt lauter ungenutzte Haushaltsgegenstände rum. Völlig unorganisiert. Ein paar Bücher werden nachlässig in die Regale geschoben. Auf dem Schreibtisch liegen Bücherstapel. Hier anscheinend kann ich nichts machen. Gehen wir mal runter. Schauen wir uns die Nachrichten an. Neues zu der U-Bahn-Tragödie. Die Polizei untersucht den Unfallort und beginnt mit einer großflächigen Ermittlung. Der Bahnverkehr, der seit dem Unfall gestört war, ist mittlerweile wieder geregelt. Das sind Neuigkeiten über die Entgleisung. Sieht so aus, als ob sich alles beruhigt. Okay. Können wir Kaffee kochen? Hier steht eine ganze Reihe von Gerätschaften, mit denen man Kaffee kochen kann. Anscheinend nicht. Gibt's was zu essen? Es sind einzige Zutaten drin. Sieht aus, als wären die für ein Curry. Okay, gucken wir uns die Bohnen an. Hier stehen verschiedene Kaffeebohnen. Sie duften gut. Blue Mountain, Kilimanjaro, Guatemala. Okay, eine Kaffeesorte, die ich immer noch nicht aussprechen kann. Und Costa Rica. Und noch ein paar andere Namen, die ich nicht kenne. Sieht aus, als könnte man etwas darüber hängen und etwas damit machen. Gut, gehen wir mal aufs Klo. Was soll ich mit meiner Zeit anfangen? Hoffentlich klappt das mit dem Umsteigen. Okay, ich glaube, damit ist der heutige Tag eigentlich erledigt. Dann hauen wir uns aufs... Oh, bin total müde. Vielleicht, weil es so viele komische Sachen passiert sind. Gehen wir schlafen. About time you've come to. On your feet, inmate. Our master wishes to speak with you. It's for your own sake that you take his words to heart. First off, let us celebrate our reunion. Oh, you've awakened to your powers, and special ones at that. Your rehabilitation can finally begin. Rehabilitierung? There is no need to understand it all for the time being. You will be training the power of Persona, which you have awakened to. Personas are, in other words, a mask, an armor of the heart when confronting worldly matters. I have high expectations for you. Das macht mir keine Sorgen. Nein, nein, mein Mut muss mindestens wagemutig sein, damit ich sowas sagen kann. I have high expectations for you.
Okay, ich kann das jetzt zwar auswählen, kann es aber nicht nehmen, weil ich ja einen neuen Charakter habe, also einen neuen Spielstand. Wenn ich jetzt zum Beispiel in New Game Plus wäre, dann würde ich meine Charakterstufen mitnehmen und dann könnte ich das jetzt eben sagen, wenn ich ausreichend Mut habe. Leider habe ich das nicht, also wie meinst du das? There is no need to worry. You will learn when the time comes. By the by, have you come to appreciate the Metaverse Navigator? Using it will allow you to come and go between reality and palaces. Palästen? I bestowed it to you as a means to train you as a thief. The Metaverse Navigator is a gift from our master. You better take care in using it, inmate. Devote yourself to your training so that you may become a fine thief. It must be disheartening to make use of the Metaverse Navigator alone. Should there be others who would prove beneficial to you, I will grant it to them as well. This is all for you to grow as a most excellent thief. It's time. Go back and enjoy whatever rest you might have. Ich habe schon wieder so etwas Komisches geträumt. Schicksal und Erweckung. Was auch immer. Aber ich muss mich jetzt schnell für die Schule fertig machen. Seriously? Was hat sich der Zugführer bitte gedacht, mit diesem Affenzahn in die Station einzufahren? Hast du nicht gehört? Der Typ ist voll ausgetickt. Das passiert in letzter Zeit oft. Die ganzen Unfälle liegen daran, dass die Leute plötzlich den Verstand verlieren, oder? What's going on? Kein Wunder irgendwie, oder? Miese Wirtschaftslage und immer nur deprimierte Nachrichten. Look, isn't that her? You mean that one with the red ribbon? I guess so. She's so thin. It's not fair. I've got my hair in a ponytail too. Okay, and what's that got to do with being thin? Please, take my station's coming up. Are you sure? Oh, then. Oh, wow, what speed. I mean, excuse me, that seat was for this lady. Oh, Soll ich ihn aufwecken? it's all right. I can understand his position as well. I'm sorry I couldn't be any help. It's all right, dearie. Don't you worry. Please allow me to carry your luggage at least. Thank you. Ain't it heavy, though? Not at all. I train plenty. Pardon me. Thank you so much for earlier. Ich habe doch gar nichts gemacht. Wobei eigentlich. For speaking up when I offered my seat on the train. You're a second year at Shujin Academy, correct? I'm a first year there myself. Thanking you totally slipped my mind back on the train, and I didn't want to be rude to my senpai. Please excuse me. Okay, irgendwas Interessantes? Regen macht mich trübsinnig. Ich glaube, heute spielen wir Volleyball im Sportunterricht. Ich freue mich nicht drauf. Warum muss ich immer im selben Team wie Takamaki sein? Ist die nicht zu viel beschäftigt damit, Supermodel zu sein, um in die Oberschule Schule zu gehen? Das dachte ich mir auch, aber wir können sie nicht wegschicken. Du weißt schon, Komoshida und so. Es ist so doof, mit ihr zu reden. Ich wünschte, sie würde einfach nicht mehr zur Schule kommen. Hui. Aber immerhin sind wir diesmal pünktlich. Ich bin sicher in der Schule angekommen, aber was war das für ein Schloss?
Class is starting. So, und damit sind wir zum ersten Mal pünktlich in der Schule. Wow, und damit können wir auch gleich Unterricht machen. Ich heiße Ushimaru und bin euer Sozialkundelehrer. Ich bringe euch die Regeln der Gesellschaft bei. Ihr seht alle aus, als wärt ihr verwöhnt worden. Mal sehen, wer mich am meisten enttäuscht. Ein bestimmtes Wörterbuch definiert ein Jahr als Periode von 365 Enttäuschungen. Der Titel ist so zynisch wie sein Inhalt. Es ist des Teufels Wörterbuch von Ambrose Bierce. Oder so. Hey, Neuer! What's the answer? Sag mir, was des Teufels Wörterbuch als Hauptgrund für den menschlichen Fortschritt anführt. Woher sollen wir das wissen? Intelligenz, Geld, Bösewicht, Erfahrung. Okay, es geht um Teufels Wörterbuch. Dann nehmen wir Bösewichte. This is it. Korrekt, Übeltäter, um genau zu sein. Das wusstest du also, Natürlich können Bösewichte den Geschichtsverlauf beeinflussen, aber das ist nur boshafte Witzelei. Hier in der realen Welt bringen Bösewichte die Menschheit nicht voran. Sie sorgen nur für Chaos und Verderben. Oh, er hatte recht. Ist er echt ein Krimineller? Wirkt wie ein Unruhestifter, aber vielleicht nimmt er das Lernen wirklich ernst. Ich fühle mich schon etwas klüger, nachdem ich diese Frage beantworten konnte. Ja, und wir haben Werte erhöht, und zwar Wissen. Juhu, wir sind etwas schlauer geworden. Haben nicht viel, aber ein bisschen. Ich weiß, dass ihr alle die Berichte über diesen Unruhestifter gehört habt. Wir haben keinen Platz für die Verbrecher. Nicht in der Schule, nicht in der Gesellschaft. Ist das klar? Angeblich ist eine erstaunliche Erstklässlerin gekommen. Wow, das Mädchen mit der Schleife ist krass dünn. Ist die im ersten Jahr? Der Verbrecher und die Einzelschülerin kommen zusammen. Überfälle, Erpressung, Drogen. Hat der Typ alles schon gemacht? Angeblich hat er immer ein Messer dabei. Hey there, Takamaki. Things have been pretty dangerous lately with all those accidents. Sorry, I have a photo shoot today. It's for the special summer issue, so I can't afford to miss it. Hey now, being a model's fine and dandy, but don't work your pretty little self to the bone. You mentioned you weren't feeling well, right? Something about appendicitis? Yes, I keep planning to go to the hospital, but I've been too busy. Sorry to worry you. You must be lonely too. I feel bad for keeping your best friend at practice so often. Oh, and be careful around that transfer student. He's got a criminal record after all. If something were to happen to you. Thank you. Please excuse me. Yeah. Yo. Hey, willst du mich überfallen? Ambush? Come on, don't say shit like that. Anyways, I want to talk about that castle from yesterday. I tried telling myself it was all just a dream, but I couldn't do it. I can't act like nothing happened. It's all connected to that bastard Kamoshida, after all. I want to find out what's up with that place, no matter what. And you know, you're the only person I can rely on for this stuff, so... You in? Klar, was jetzt? Nice! Okay, glad we're in this together. I think we should just try and retrace our steps from yesterday. In the meantime, you're walking to the station, right? Let's go together. Let me know if you notice any other weird buildings on the way. Uchi scheint in Ordnung zu sein. Ich sollte wohl einfach mitmachen. If a huge castle like that really exists, I'm sure we'll find it in no time. When did they build something like that, though? We walked that way from here, right? Vielleicht. When you put it that way, I'm not so sure anymore. All right, this way. Let me know if you notice something.
we're at school. There wasn't anything out of place along the way, right? I didn't see no castle either. We must have made a wrong turn somewhere. Let's try again. Okay, schon wieder. Don't worry, I won't mess up this time. Let's go. For real? Is it smaller than we think it is? What do you think? Schau doch einfach mal auf dein Handy nach. I already did that. But I didn't see anything like it around here. Huh? Phone. Hey, that reminds me. Didn't you have a navigation app thingy on back then? Navigations-App? I don't know if it was or not, but I heard stuff that sounded like one coming from your phone. You know, didn't it say stuff like returned to the real world or something like that? Let me see your phone for a bit. What's this eyeball-looking thing? Ist einfach aufgetaucht. What? What a weird app. Oh, wait, this is it! I knew it! It is a navigation app! There's even your search history! Oh man, I'm such a genius! Also, wenn dir niemand was erklärt hat, aber geh niemals in den Suchverlauf einer fremden Person. Da könnten Sachen auftauchen, die du nicht sehen willst. Let's try using it. Ich weiß nicht. Why? All we're doing is starting an app. Kamoshida. Shujin Academy. Pervert. Castle. Beginning navigation. Here we go! And then we went in a certain direction and... Hey, what are you... Huh? What the hell? Look! It's the castle from yesterday! We made it back. That means what happened yesterday was for real too. Yeah! Those clothes! That happened last time too, huh? What's with that outfit? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. I don't get it either. What's going on here? This makes no effing sense at all! Hey! Stop making a commotion! You? The shadows started acting up, so I came here wondering what it could be. To think you guys would come back to the entrance when you barely managed to escape. What is this place? Is it the school? That's right. But it's a castle! This castle is the school. But only to this castle's ruler. The castle's ruler? I think you called him Kamoshida? It's how his distorted heart views the school. Kamoshida? Distorted? Explain it in a way that makes sense! I shouldn't have expected a moron to get it. What did you say? What was that? It must be the slaves captive here. For real? Oh shit, it's for real! We saw other guys held captive here yesterday. I'm pretty sure they're from our school. Most likely on Kamoshida's orders. It's nothing out of the ordinary. It's like that every day here. What's more, you two escaped yesterday. He must have lost his temper quite a bit. That son of a bitch! Ryuji? This is bullshit!
hear me, Kamoshida? Doing that isn't going to open it, you know. Still, it seems you have your reasons. Hey, Mona! It's Morgana! Do you know where those voices are coming from? You want me to take you to them? Well, I guess I could guide you there. But only if he comes with us. Warum ich? I just want to get a better look at your powers. Even if you don't agree. I bet this guy'll go on even if he has to do it alone. Ah, das habe ich nicht gesagt. It's settled then. For real? Thanks, man. Alright, let's do this. This is our infiltration point. Ain't that where we escaped out of last time? That's right. Not barging in through the entrance is one of the basics of phantom thievery. How are we supposed to know about that stuff? I'll make sure to teach you as we go. Come on, follow me. So, sorry for dragging you into all of this. But I just can't forgive that bastard Kamoshida doing whatever the hell he wants. Really though, thanks for coming along. I owe you big time. Man, this place is as creepy as always. Mm-hmm. Now make sure you do exactly as I say, alright? Follow me. Und genau das werden wir tun. Allerdings werden wir Morgana erst in der nächsten Folge folgen. Bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen, danke an meine Kanalmitglieder, dass sie mich auch diesen Monat wieder so tatkräftig unterstützen. Und natürlich für euch, danke, dass ihr die Folge geschaut habt. Und ja, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann gebt Acht, dass ihr den Kanal abonniert habt und das Glöckchen geläutet habt. Und ja, ich würde mich natürlich über ein kleines Däumchen nach oben freuen. Ansonsten, wir sehen, hören und spielen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.